Good morning, students. Yesterday we have learned how to solve the system of linear equations in two variables as well as in three variables. અને એના અકોર્ડિંગ વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ भी આપણે સોલ્વ કર્યા. વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ માં કશું નથી. તમારે સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન્સ આપેલી નહીં હોય એ તમારે પહેલા બનાવવાની પછી સોલ્યુશન કરવાનું. બાકી બધી સિસ્ટમ સેમ છે. જોઈ લઈએ હવે એક્સરસાઇઝ 2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 16. બરાબર, આ ક્વેશ્ચન સારો છે અને હું આને આઈએમપી કહું તો ચાલે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ક્વેશ્ચન 4 માર્ક્સ માં પૂછાયો છે. બીજી વસ્તુ કે આવા ક્વેશ્ચન બીજા બી હું તમને વર્કશીટમાં એક ક્વેશ્ચન્સ આવા બી આપીશ. બરાબર છે, બે ત્રણ દિવસ પછી હું વર્કશીટ આપીશ ત્યારે આવા ક્વેશ્ચન્સ આપીશ. સારું, જોઈ લો. તૈયાર? સોલ્વ ધ સિસ્ટમ ઓફ ફોલોઇંગ ઇક્વેશન્સ. આપણે આ સિસ્ટમ્સ ને સોલ્વ કરવાની છે. ધેટ મીન્સ વી હેવ ટુ ઓબ્ટેન ધ વેલ્યુ ઓફ વેરિયેબલ્સ x, y and z. Here variables are in form of 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z. That means this is not a system of linear equation. જો એટલે લખ્યું નથી system of the following equations. System of linear equations એટલે કે વર્ડ નથી યુઝ કરે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. This is not a system of linear equations. આ linear equations ની સિસ્ટમ ના કહેવાય. તો પછી આપણે સોલ્વ કરવા માટે તો સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન્સ જ જોઈએ. તો એની માટે આપણે થોડુંક એઝ્યુમ કરીએ. 1 upon x છે બધે જો, 1 upon y છે, 1 upon z છે. તો લેટ એઝ્યુમ ધેટ 1 upon x equals to some variable a, તમે a લઈ લો, 1 upon y equals to b and 1 upon z equals to c. Small a, b and c આપણે કન્સિડર કરીએ. Therefore, put the value of 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z. We are getting the system of equations 2a plus 3b plus 10c equals to 4. Same way 4a minus 6b plus 5c equals to 1 and 6a plus 9b minus 20c which is equals to 2 here. તો આ થઈ ગયું a, b અને c ના ફોર્મમાં. This is the system of linear equations. આ system of linear equations કહેવાય. હવે જોઈએ. Okay? So this is the system of linear equations. System of linear equations. Okay? ચલો આ થઈ ગઈ system of linear equations. અને રાઈટ ડાઉન કરો ax b ના ફોર્મમાં. Okay? So this system of linear equations can be written in form of this system of linear equations. This system of linear equations can be written in form of ax equals to b, where a equals to a should set a, b and c variables na coefficient થી બનતો મેટ્રિક્સ, where a equals to શું થશે 2 3 10, same way 4 minus 6 5, next one 6 9 minus 20. આ થઈ ગયું તમારું a. x which is equals to variables a, b and c. તમારા વેરિયેબલ શું છે? a, b અને c છે. અને b equals to જે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તમારી કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ છે એ કોલમ મેટ્રિક્સ ના ફોર્મમાં 4 1 2. બરાબર? This is your a, x and b. હવે શું ઓબ્ટેન કરવાનું છે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we want a inverse. a inverse માટે એક્ઝિસ્ટન્સ ચેક કરી લો. તો now determinant of a which is equals to 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20. For expand this determinant we are getting 2 in the bracket. 6 2s are 12 120 minus 9 5s are 45 minus 3 in the bracket we are getting minus 80 and minus 6 5s are 30. Okay? Plus 10 in the bracket we are getting 9 4s are 36 and 6 6 are 36 minus plus 6 then. Okay? Simplify this one we are getting 120 minus 45. 120 minus 45 is equals to 75. 2s are
150, 80 minus 80 minus 30 minus 110 into 3 minus 330. Already minus is there, plus 330. Okay. Next one, 36 plus 36, 72 tens plus 720. Okay, simplify. Add all these three terms. We are getting 0, 7, 2, 3 plus 2, 5 plus 5, 0, 1 carry, 1 plus 1, 2 plus 3, 5 plus 7, 12. So 1200, this is the determinant of A, which is not equals to 0. Here, determinant of A is not equals to 0. Therefore, A inverse exists. मतलब શું થાય? A inverse exist કરે છે. હવે A inverse exist છે તો this system of linear equation has unique solution. અને એક unique solution હશે. અને A unique solution obtain કરવા માટે તમારે શું જોઈશે? A inverse. A inverse માટે તમે શું calculate કરશો? 1 upon determinant of A into adjoint of A. How can we calculate the adjoint of A? Here matrix A equals to 2, 3, 10, 4, minus 6, 5, 6, 9, minus 20. By use of this matrix, calculate the adjoint of A. Adjoint of A તમે જાતે calculate કરજો. મારી પાસે જગ્યા ઓછી છે, સ્પેસ ઓછી છે, એટલે હું adjoint of A direct write down કરું છું. Okay, adjoint of A will be 75, 150, 75. આ રીતે તમને adjoint of A મળશે. 110 minus 100, 30, 72, 0 and minus 24. This is your adjoint of A. Adjoint of A calculate કરશો એટલે તમને adjoint of A આ મળશે. Now, A inverse equals to 1 upon determinant of A to adjoint of A. So 1 upon determinant of A, 1200 into adjoint of A, 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 minus 24. Okay. Now we have to calculate the value of X, matrix X, which is equals to A inverse into B. Here A inverse is there and matrix B also there. Therefore, put the values of A inverse and matrix B. Therefore, we are getting X equals to matrix A inverse, which is equals to 1 upon 1200 into matrix 75, 150, 75, 110 minus 100 and 30. Next one, 72, 0 minus 24 into matrix B. Matrix B will be 4, 1, 2. Multiply these two matrices, we are getting, so matrix X equals to A, B and C. Multiply these two matrices, we are getting 1 upon 1200. We are getting 75 fours are 300 plus 150 plus 150 here. Next one, 110 into 4, 440 minus 100 plus 32 are 60 here. Next one, we are getting 72 into 4, which is equals to 8, 4 to 8 and 7 4s are 28. Next one, this one is 0 and minus 48 here. Okay. Now simplify these things. We are getting ABC equals to 1 upon 1200 into matrix, column matrix of 300 plus 150 plus 150, 600 will be there. 450 minus 100 plus 60, 450 plus 60, 500 minus 100, which is equals to 300 is there. 288 minus 48, 288 માંથી 48 સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે તમને મળશે 240. 240, this will be 240 outside 240. Okay. Now multiply 1 upon 1200 in each of the elements. Therefore we are getting A, B,
B and C, which is equals to 600 divided by 1200, which is equals to 1 by 2. 300 divided by 1200, which is equals to 1 by 4. And 240 divided by 1200, which is equals to 1 by 5. Okay. Therefore, we are getting A equals to 1 by 2. B equals to 1 by 4 and C equals to 1 by 5. We know that A equals to 1 upon x, which is equals to 1 by 2. Therefore, x is equals to 2. Value of x obtained again. So 1 upon y equals to 1 by 4. Therefore, y equals to 4. Next one upon z is equals to 1 by 5. Therefore, z is equals to 5. તો તમને x, y અને z ની વેલ્યુઝ આ રીતે ઓબ્ટેન થાય છે. તમારે યાદ રાખવાનું કે a b c ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરી સમ પૂરો નથી થતો. તમારે ઓબ્ટેન તો x, y અને z ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન કરવાની છે. તો આ રીતે તમને x, y અને z ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન થશે. ધ્યાન રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલતા નહીં કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો અહીં નાની સીધી મિસ્ટેક છે. 440 plus 60 500 minus 1 એટલે 400 આવશે. અહીંયા 400 તો અહીંયા 1 by 3 આવશે. અહીં 1 by 3, this is 1 by 3. Answer will be y equals to 3 here. Okay, તો આ રીતે તમારો ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ થાય છે. ઓકે, તો તમને x, y અને z ની વેલ્યુ ઓબ્ટેન થઈ ગઈ. ક્લિયર? Now, the next question, exercise 4, question number 7. If A inverse equals to 3 minus 1, 1, minus 15, 6, minus 5, 5 minus 2, 2, and matrix B equals to 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, then find AB whole inverse. We know that AB whole inverse, which is equals to B inverse into A inverse. So by use of this, we have to obtain the AB whole inverse, which is equals to B inverse into A inverse. Here A inverse is that, A inverse calculate करवानी जरूर नहीं, but B inverse नहीं आपको, तो we have to calculate the first B inverse here. Okay? तो पहला B inverse calculate करवानी. जब B inverse calculate करो वैसा, तो पहला existence check करेगा. First of all, check the existence of B inverse. So now, determinant of B, which is equals to 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0, 0, minus 2, 1, which is equals to 1 in the bracket 3 minus 0, minus 2 in the bracket minus 1 minus 0. And minus 2 in the bracket plus 2 minus 0. Simplify this one, we are getting 3 plus minus minus plus 2, and this one is minus 4, which is equals to plus 1. Okay, this is equals to plus 1, not equals to 0. Determinant of B is not equals to 0. Here determinant of B is not equals to 0, therefore we can say that B inverse exists. So if B inverse exists, then find the B inverse. How can we obtain the B inverse? By use of 1 upon determinant of B into adjoint of B. So first of all, adjoint of B obtain કરવો પડશે. એની માટે મારે બધાના કોફેક્ટર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવા પડશે. જો એકવાર ફરીથી આપણે કોફેક્ટર્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતા ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ. ચલો તો પહેલા ફર્સ્ટ નો કોફેક્ટર મીન્સ ડિનોટેડ એઝ A11 ની જગ્યાએ હું B11 લખીશ. કેમ તો કે મારો મેટ્રિક્સ B છે. એટલે B11 which is equals to minus 1 raised to 1 plus 1 into minus. So minus as a 3 0 minus 2 1. Simplify this one. Minus 1 raised to 2 means plus 1 into 3 minus 0. Answer is 3. So therefore answer is 3. Next B12, so second element minus 1 raised to 1 plus 2 into determinant. So minus लगी दो minus 1 0 0 1 minus 1 0 0 1. Simplify this one, we are getting minus 1 into minus 1, which is equals to plus 1 here. Next B13, so calculate करो minus 2 no cofactors, therefore they are getting
minus 1 raised to 1 plus 3 into minus 1 3 and 0 minus 2 here. Simplify this one, we are getting plus 1 into 2 minus 0 which is equals to 2. So therefore answer is 2. Next B21 means minus 1 raised to 2 plus 1 into minus, so minus mouse and 2 minus 2 minus 2 1, 2 minus 2 minus 2 1. Simplify this one, minus 1 raised to 3 minus 1 into 2 plus 4, 2 plus 4 is 6, answer will be minus 6 here. 2 minus 4, 2 minus plus 4 વચ્ચે minus આવશે એટલે 2 minus 4 આન્સર આવશે minus 2 here. Therefore answer will be plus 2. Okay, આ રીતે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો. Next one B22 equals to minus 1 raised to 2 plus 2 into minus 2 plus 2 minus calculate करो एम तो 1 minus 2 0 1, 1 minus 2 0 1, we are getting minus 1 raised to 4 means plus 1, 1 minus 0 1, answer will be 1. Next B23 which is equals to minus 1 raised to 2 plus 3 here and minus of this one we are getting 1 2 and 0 minus 1 2 0 minus 2. Simplify this one, minus 1 into minus 2, therefore we are getting plus 2 here. Next B31, cofactors of this element minus 1 raised to 3 plus 1 into minus 2 2 3 2 minus 2 3 0, we are getting minus 1 raised to 4 which is plus 1 2 0 plus 6 which is equals to 6, answer will be 6 here. Answer will be 0. So આનો cofactors શું થશે, minus 1 raised to 3 plus 1, so 3 plus 1 એટલે થઈ જશે 2 minus 2, okay done. 2 minus 2 3 0 2 0 and 0 minus 6 એટલે plus 6, answer will be plus 6. Next B32 equals to minus 1 raised to 3 plus 2 into minus, so આનો minus calculate કરો, 1 minus 2 minus 1 0, 1 minus 2 minus 1 0, therefore we are getting minus 1 into 1 minus plus 2 means minus 2 is there, therefore answer will be plus 2. Next B33 which is equals to minus 1 raised to 3 plus 3 into minus 1 2 minus 1 3 1 2 minus 1 3, simplification, plus 1 3 plus 2 5 is there, the answer will be plus 5. Now write down the adjoint of B here, adjoint of B which is equals to તમે row wise cofactors right calculate કર્યા, હવે તમારે એને column wise write down કરવાના. Therefore we are getting 3 1 2, so 3 1 2 પછી 2 1 2 2 1 2, next one 6 2 5 6 2 5. This is your adjoint of B. Now B inverse equals to, the formula is 1 upon determinant of B into adjoint of B. So 1 upon determinant of B is 1, the 1 upon 1 એટલે કશું મલ્ટીપ્લાય કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમારો adjoint of B answer B inverse નો થઈ જશે 2 2 5. This is your answer of B inverse. Okay, now we have to calculate AB whole inverse which is equals to, now AB whole inverse which is equals to B inverse into A inverse. Now what is B inverse? B inverse is equals to here 3 2 6 1 1 2 1 1 2 and 2 2 5 into A inverse. What is A inverse? Well, A inverse is given in your question. 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2 here. So our multiplications karo khali apne. So therefore we are getting multiplication is here. So the first row first column multiply this one, we are getting 3 3s are 9 minus 30, 9 minus 30 minus 21 plus 30, so minus 30 plus 30 cancel, the answer also directly 9. Okay, હું ડાયરેક્ટ લખું છું એક સ્ટેપ, કદાચ તમારે સ્ટેપ્સ વાઇઝ લખવું હોય તો લખજો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. નેક્સ્ટ વન, first row second column minus 3
પ્લસ 12 માઈનસ 12 માઈનસ 3 આન્સર આવશે એનો પ્લસ 12 માઈનસ 12 કેન્સલ નેક્સ્ટ વન 3 minus 10 plus 12 so 3 minus 10 plus 12 plus 12 minus 10 plus 2 and plus 3 which is equals to 5 here okay next one second row first column 3 minus 15 plus 10 so 3 plus 10 13 13 minus 15 minus 2 is there minus 2 also next one second row second column minus 1 plus 6 minus 4 answer will be plus 1 6 minus 5 plus 1 1 minus 5 plus 4 1 minus 5 plus 4 which is equals to 0 next multiplication 6 minus 30 plus 25 31 minus 30 which is equals to 1 minus 2 plus 12 minus 10 minus 2 plus 12 minus 10 means 12 minus 12 0 next one 2 minus 5 plus 10 2 minus 5 minus 3 plus देखो 2 minus 10 plus 10 2 minus 10 plus 10 0 and 2 આવશે ડાયરેક્ટ આન્સર so this is your AB whole inverse આ તમારો AB whole inverse નો આન્સર થઈ ગયો તો આ રીતે તમે AB whole inverse તમે યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો સપોઝ તમને A inverse ડાયરેક્ટ ના આપ્યો હોત તો A inverse બી તમારે આ રીતે જ એડજોઇન્ટ ઓફ A નો યુઝ કરીને કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડે ઓકે